Шалом, дорогие друзья, добрый вечер всем. У нас очень уважаемый гость сегодня с Америки, представитель Вольфсона. Есть очень большая организация, которая называется Олами. Вот, он и представитель, приехал к нам посмотреть нашу общину, дай Бог им здоровья. Сейчас скажет, попросим, чтобы пару слов сказал. Вот. Зовут его Ави Кассел, он с Америки. Okay. Welcome to Moscow. Thank you so much, my friend. Shalom, shalom, everybody. Shalom. Как дела? Slava Boga. Okay, you'll excuse me. My Russian is chut-chut. Two chut-chut. Много chut-chut. And I have to speak in English. My name is Avi Khassel. Nice to meet you. Pleasure and honor. Really an honor. This is a miracle from Hashem, this beautiful building. And just about myself, who I am. I live in New Jersey, Lakewood, New Jersey. Baruch Hashem, I'm married with 7 children. Bli Ayin Hara, Ben Porat Yosef. And I work for an organization called Olami. Olami is an international organization. Yes. Всем шалом. Мой русский говорит очень слабый, но я очень рад быть в такой прекрасной общине. На самом деле это большое чудо, что в таком месте такая красивая синагога. Зовут, говорит, меня Ави Кассель. Я живу на данный момент в Америке, в Лейквуде. Занимаюсь тем, что управляю программами от Олами, чтобы вы понимали, да, Олами это одна из сильнейших организаций во всем мире. Это очень большая организация. Вот он этим занимается, сейчас будет рассказывать про свою организацию. So Olami is an organization that reaches out to young people around the world. Usually the ages 18 to 30. And we work primarily in 6 places in the world. In North America, in South America, in Israel, in France, in the rest of Europe, which is a region to itself, and the former Soviet Union. 6 places. Он говорит, их организация занимается тем, что приближает молодых евреев, мальчиков, девочек к Торе. Основной возраст тем, кем они занимаются, это от 18 до 30 лет. И где их организации, где их проекты, это в 6 точках мира, континентах. Ну, Северная Америка, Южная Америка, в той части Европы, где евреи живут, Франция, Израиль и весь СНГ. And the age that we look for to work with is usually that age 18 to 30. Why? Because that's the time in their life when a person makes a change. And a person decides to get married. And you know together, my friends, what we see around the world, God forbid, chas v'chalila, people marry outside of the Jewish religion, chas v'chalila. And this is the time, with the beauty, with the warmth of the Torah, we go and we run to catch these people and bring them back to Hashem. Почему именно наша организация занимается именно этим возрастом, от 18 до 30 лет? Он говорит, потому что в основном человек делает в своей жизни изменения именно в этом возрасте. И на сегодняшний день та проблема, которая есть во всем мире, в Америке, в России, что есть ассимиляция. Вот это, говорит, что нас больше всего волнует. Мы, говорит, именно стараемся то, что были созданы больше еврейских кошерных семей. Baruch Hashem, we're working with over 300 organizations around the world, over 1,000 mikarvim, mikarvot, who work together with us, and we reach about 50,000 students a year. Он говорит, на сегодняшний день мы работаем с 300 организациями.
в этих 300 организациях у них есть больше 1000 учителей, которые занимаются учениками. И каждый год через них, через их организацию проходит более 50 тысяч учеников. Вы представляете, более 50 тысяч учеников каждый год. Это чудо. It's not my first time, bli ayin hara, in the Kafkazi community. I shared with my friend over here, I had the zchut to be in Azerbaijan, to be in Kuba, to be in Baku. Last year, this time, I was Shabbat in Baku. And Baruch Hashem, we work with the Kafkazi community in New York and Brooklyn. And Baruch Hashem, with the help of Hashem, we see there's a revival, a renewal of Judaism around the world amongst our brothers and sisters. Он говорит, Барух Хашем, слава Богу, это не первый его раз в горской общине. Он побывал в Азербайджане, в Баку, в Кубе, связано с его работой, в Америке, да, Раби Файм Илягуй, Раби Ифтаха сын, тоже он им помогает. И говорит, сколько лет мы уже работаем с кавказскими организациями, и мы реально видим плоды. Барух Хашем, сколько ребят приближаются, становятся религиозными, начинают соблюдать. Слава Богу. Это я просто добавлю от себя, как бы мы уже с ними мы с ними работаем уже больше 6 лет, и результат на самом деле есть. Очень большой результат от их помощи. I'll just share with you one very short Dvar Torah, okay? It's more a Jewish concept, Hashkafa Yehudit. Я расскажу маленький Диврей Тора. Это говорит что-то связанное с еврейством. Ашкафа. Это такое маленькое word, которое связано с еврейством. Every Jewish person has to have in himself the passion to grow, to become bigger, to become greater, to become closer to Hashem, to learn more Torah, another halacha, more midot tovot. The goal of life that we have to see in ourselves is to grow, one step at a time, to grow higher and higher. Он говорит, в каждом человеке обязан быть желание расти. Расти, он имеет в виду именно в духовном, каждый день по чуть-чуть. Не то, что нас должны заставлять, мы должны этого хотеть, по-другому не будет получаться. Каждый день маленькое браху, благословление, какую-то новую мицву, какое-то доброе дело. Это должен быть не только желать, это должна быть наша цель. Расти каждый день, шаг за шагом, ступенька за ступенькой каждый день. And every Jewish person has neshama tahora, a pure soul, and there's a fire inside of his soul. But that fire is like on the old ovens, the pilot light. It's a small fire. And our job is to make that fire bigger and bigger. Каждая еврейская душа, как известно, в нем горит огонь. Огонек, маленький огонек, искорка есть в каждом еврейской душе. И, как известно, еврейская душа, она чистая. Она если даже человек начинает грешить, душа не пачкается, душа заходит в клепу. Он говорит, что наша задача нашей организации, вот этот маленький огонек, который есть, чтобы разжечь его, чтобы она начала как гореть большим пламенем. But the challenge is there's something called Yetzer Hara, the evil inclination. And the Yetzer Hara comes and says to a person, you have to be sad. You're not being successful. To be a Jewish person, to be somebody who grows in his Torah and his Judaism, it's not for you. And the Yetzer Hara always tries to push us down and put that fire out, to make the cold the fire, to put away the fire.
Он говорит, главное испытание в жизни каждого из нас, он говорит, это Ецер-ара, это плохое начало в каждом из нас, который нам говорит, а у тебя не получится, будь грустным, ты этого не сможешь делать, не сможешь добиться. А кто ты такой вообще? Там сиди дома, зачем ты, пускай этим другие люди занимаются. Его главная задача потушить вот этот огонь, который в каждом из нас, чтобы она не раздувалась. So here's the challenge, and here's our job. What Hashem wants from every Jewish person is to always be happy. To always be happy. When you looked at Gedolei Yisrael, the leaders of the generation, always were happy people. С одной стороны, Ецер-ара, мы поняли, какая у него задача. С другой стороны, наша работа, наше дело, чем мы должны заниматься? Быть все время радостным. Перебороть наше Ецер-ара. Наше дело посмотреть на больших, великих людей, мудрецов, и посмотреть, как они радостны. Потому что радость приводит за собой радость и успех, и благополучие. But if all we are is happy, then we say everything's good. Why should I grow? I'm happy. It's all good. Все будет хорошо. It's all good. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. So you know what we have to say to ourselves? We're always happy, but we're never content. Content, mabsut, happy, enough. It's never enough. We have to strive for more. If we do one mitzvah, we say now we go to another mitzvah, 2. We do 2, we go to 3. 3 to 4. One step at a time. Он говорит, то, что мы, скажем, радостные, и все, мы скажем, мы радостные, зачем так дальше продвигаться? Мы же радостные, у нас все хорошо. Он говорит, нет, мы на этом не должны останавливаться. Радость – это не предел. Мы должны хотеть еще больше, расти духовно расти, делать мицвот, заповеди, другие дела добрые, которые приводят к еще добрым делам. So a person has to live almost with a contradiction, stira. On the one side, we're happy. We feel, thank you Hashem. In America today, there's a movement. It's called Thank You Hashem movement. Slava Boga. But at the same time, we say, Hashem, not enough. We have to do more. We have one mitzvah, we want 2, we want 3, we want 10, we want 100. And we push and we push and we push. And that's how we take the fire that's inside of us, we make it bigger. And we become greater people. Он говорит, у нас должно быть все время противоречия. Имеется в виду, с одной стороны, Ецер-ара, но с другой стороны, мы должны быть радостны, но против этой радости должен быть еще одно желание расти, не останавливаться на одном месте. Он говорит, в Америке на сегодняшний день есть организация, которая называется «Спасибо тебе, Богу». Организация, которая помогает людям радоваться тем, что им есть. Как мы уже говорили, человек, который радуется то, что им есть, Бог ему дает еще больше. And when we live this way, we change ourselves and we change the world. You know why? Because you come home at nighttime and your wife sees you and she sees a happy husband. She sees a happy man. And your children, they see you and they see you're alive, you're happy. You say thank you Hashem. You're living. But at the same time, you're pushing for more. You push to wake up early in the morning and come to the synagogue, to daven, to pray. You push to do chesed, to help another mitzvah, another Jew. You push to at nighttime another little bit Torah to learn, a chavruta. And you inspire not only yourself, you inspire everybody around you. И человек, который живет таким образом, он помогает не только себе расти, но и всех в своем окружении.
Человек, который радостный, веселый, живой, приходит домой, жена видит, какой его муж радостный, веселый, и она становится веселым. Дети видят, и они становятся веселыми. И человек, который с позитивом ходит по улице, и другие на него смотрят, человек не только себя меняет, он меняет всех вокруг себя. И это как бы, и вот эта радость привлекает больше радости, и человек должен не останавливаться и делать мицвот, помочь кому-то, для кому-то хесед, доброе дело сделать, какую-то мицву сделать, рано утром встать на шахрит прийти. And that's the job of a Jewish person. To always be happy, but never be content. It's never enough. We'll always try to do more. И вот это наша главная задача. Быть радостным и никогда на этом не останавливаться, не сказать, да, я радостный, все. Нет, идти вперед каждый день работать над собой. My dear friends, I give you a bracha. I give myself a bracha. You give me a bracha. We give each other brachot. Amen. That we should be happy. We should never be sad. Being sad is yetzer hara. We should be happy. We should be inspired. And we should take that energy of simcha, of happiness, inspiration, and use it to do more and to more, to learn better, to daven better, to pray better, to do chesed, to act better to our wives, to act better to our children, to act better to our friends. Amen. And in the zchut that we live in such a way of a Jew, Hashem will bring Mashiach Tzidkenu b'mheira v'yameinu. Amen. Amen. Shtabach Shem Olam. Я хочу, говорит, благословить вас, самого себя, всю нашу общину, и вы благословляете меня, всех нас, тем, что Бог, чтобы благословил вас, чтобы всегда были радостны. И вот эта радость, заслуга этой радости, которая будет у вас, Бог быстрее, скорее приведет Машеха с Божьей помощью. Рабби Ханан бен Акаш אומר, רצה הקדוש ברוך הוא